Is there money in cassava farming? Bẹ́ẹ̀ni, téèyàn bá rówó ṣe, owó wà nú ẹ̀ dáadáa. Tó máa pay ẹni tó ṣe oko. Téèyàn bá ní owó tó fi ṣe. But téèyàn bá ṣe oko kékeré, owó kékeré ló máa rí. These humble crops need no introduction in Nigeria, West Africa, and the rest of Africa. It actually needs no introduction because it is used for the production of gari and fufu itself. Good day, I'm Eyong and welcome to AgriDeck. On today's episode on AgriDeck, we're going to be speaking with a cassava farmer with over 30 years experience farming cassava. Good day, sir. Thank you so much for having us here today at your farm. Please tell us your name and the name of your business. Orúkọ mi ni Ìdòwú Kọ́lá láti Ìṣọ̀fì. Mo ń dá oko nísìnyí ó ti lé lọ́gbọ̀n ọdún tí mo fún ń dá oko yìí. Oko pákí báyìí tá a fún ń ṣe gàrí a sì fún ń ṣe fùfú. Tell our viewers, how did you start cassava farming? Mo gbà á ní lọ́wọ́ ẹnìkan, mo rẹ́ǹtì ẹ̀. Mo wá ṣá oko yẹn. Mo finá sí, mo sún, mo kọ ebè, mo lẹ́ pákí yẹn. Mo lọ ra igi pákí, mo wá ń lẹ́ sí. Bí mo ṣe ń lẹ́ sí, mo ń gbin àgbàdo sí. So àgbàdo yẹn ní èrè. Ní màá fi sanwó àwọn oníjọ́ọ̀bù. Pákí yẹn, pákí tó wà ńbẹ̀ yẹn, òun ni èmi máa wá jẹ. Pákí yẹn ló dúró yìí. How long does it take to plant cassava and harvest the crop itself? So tá bá gbìn láàrin ọdún kan ni. Oṣù mẹ́sàn-án ó ti tó 9 months. Èèyàn máa wú tó bá fẹ́ wú. Ẹni tó bá owó bá wà lọ́wọ́ ẹ̀ á jẹ́ kó pé 1 year. Tó wọ̀ bá sí lọ́wọ́ ẹ̀ tó bá pé 9 months ó bẹ̀rẹ̀ sí ní wú pákí ni. Okay. Is there money in cassava farming? Bẹ́ẹ̀ni, téèyàn bá rówó ṣe, owó wà nú ẹ̀ dáadáa. Tó máa pay ẹni tó ṣe oko. Téèyàn bá ní owó tó fi ṣe. But téèyàn bá ṣe oko kékeré, owó kékeré ló máa rí. And for people who are interested in cassava farming, how can they get started? Tí ilẹ̀ bá ti wà, tó ń rí oko yẹn wọ́n máa ṣá. Wọ́n máa kọ́kọ́ rẹ́ǹtì oko lọ́wọ́ ẹni tó nílẹ̀. Wọ́n máa ṣá oko yẹn. Wọ́n máa sún, wọ́n á kọ ebè. Wọ́n á lọ ra igi pákí báyìí. Tó bá sì ní ẹnìkan lẹ́gbẹ̀ẹ́ tó ń wú pákí ó lè tọrọ kó fi gbìn. Wọ́n máa kọ ebè yẹn, wọ́n máa gbìn pákí. Okay. Pákí máa jáde. And to rent a land in this area, how much is a land to rent a land, like an acre of land? One acre nísìn, that's bí 50 ní nísìn. Tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a máa ń rent ẹ̀ ní 700, bí 7,000, 800, 8,000. Ṣé ó ti yé yín? Nísìn gbogbo nǹkan ti gbówó lé 45. Olòmíì tó dájú gan máa gba 50 lọ́wọ́ ẹ̀. Okay. 50,000. And do I need some chemicals or people to clear the farm? How much should I pay them? Ó ní iye tó máa ń ṣe ni. 20 line nísìn ó ti jẹ́ 20 line yẹn jẹ́ 6,000. Ó bá ro 20 line báyìí. So ó jẹ́ 6,000. Okay. For me now, if I want to start, or our viewers, if we want to start cassava farming, like how much money do we need? Bóyá éka kan ni. Téèyàn bá ní éka kan, ó máa ní 100,000 lọ́wọ́ tó máa fi bẹ̀rẹ̀. For 1 acre? 100,000. Yeah. And if I plant 1 acre cassava, how much money can I make? Ó ní bí ilẹ̀ yẹn ṣe dá sí ni. Ó lè ṣeé ṣe kó bí 800 nínú ẹ̀. Ó sì lè ṣeé ṣe kó yẹ pé bí 400 ni kó kú sí gẹ́rẹ́gẹ́rẹ́. So I can spend 100,000 to get a land and plant cassava for 1 acre and make up to 400,000. Or 8. Tí cassava bá ti dá bí ó lè ṣe wà yìí. So 400 to 800,000 for 1 acre. This is very, very impressive. Are there many youths doing cassava farming? Wọ́n fẹ́ ṣe torí iṣẹ́ oko yẹn kò easy. Ẹni tó bá ní kinní ọlọ́kàn ló máa ń ṣiṣẹ́ oko. Wọ́n gbé mi ò lè jalè. Mo sì ní ọ̀nà kan tí màá ṣe ló máa ṣiṣẹ́ oko. Okay. And in terms of
diseases, or do you have some diseases or some pests affecting cassava? Tí ilẹ̀ yẹn bá ti ṣá, ṣe rí pé eléyìí ó ga ju eléyìí lọ. Ilẹ̀ eléyìí mo ti ń ṣe é tipẹ́. Mo wá fi eléyìí lẹ̀ fún bíi 2 years. Nísìn, ẹ rí pé eléyìí yàtọ̀ sí eléyìí. Ṣe rí pé ó yàtọ̀. So tí ilẹ̀ bá ti ṣá, kòkòrò máa affect ẹ̀. Nísìn eléyìí ò lè dìde bí eléyìí. Ilẹ̀ yẹn ni ò gbé. Okay. Okay. And what challenges do you face as a cassava farmer? Tí òjò bá ti rọ̀, a máa ń ní ìṣòro nínú pákí gbígbìn bẹ́ẹ̀ yẹn. Òjò yẹn ni wọ́n máa ń jẹ́ kó tètè sáré jáde. Tí òjò bá rọ̀, ó máa kú. Tó bá ti rọ̀, tó bá ti gbin eléyìí lénìí, tó lọ gbin eléyìí lọ́la, wọ́n máa bo eléyìí mọ́lẹ̀ ni. So nǹkan tó fà á, tí òjò bá ti rọ̀ ló pè fún àgbẹ̀. Òjò. Okay. So can you advise me to do cassava farming? Tí wọ́n bá ti rí ilẹ̀ tó dáa, tí kì í ṣe aṣálẹ̀, iṣẹ́ oko dáa. Ó dáa. Wọ́n bá lè ṣe. So it's a good business. Yes. Very good business. Okay. So the cassava you produce here, how do you sell them? Is there market already, or how do you sell the cassava? A máa ń dúró de àwọn oníbàárà. Irú àwọn onífùfú yẹn nísìn, tí èèyàn bá ti rẹ́dì pé mo fẹ́ wú pákí yìí náà ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, á ti lọ rí wọn lónìí. Á sọ fún wọn pé mo fẹ́ wú pákí o, ẹni tó bá ní ìfẹ́ sí kó wá ra pákí o. Ẹni tó bá ti ní ìdí, òun máa wá lálẹ́ pé mo ní ìdí lọ́la. Ọjọ́ tó bá ti ráyè, kẹ́ ẹ lọ bá mi wú pákí yẹn. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Okay. Okay. And the cassava, still speaking about the cassava itself and the process, is there a possibility that you can produce fufu directly or gari rather than selling it to the buyers? Mo máa ń ṣe, but tí n bá ti ní owó ṣẹ́pẹ́rẹ́ kan, mo lè tà díẹ̀ náà. Okay. Tètè rówó. Okay. Looking at your farm, the entire plot of land, on how many acres of land are you farming cassava? Bí éka 4 mo dá báyìí lọ́dún. Torí mi ò rí ilẹ̀. You're farming on 4 acres. Do you have workers helping you, or you do this alone? Workers yìí bá mi ṣe, èmi náà ṣe. So when you need them, you call for them? No, máa pè wọ́n ni. Máa pè wọ́n pé kí wọ́n wá bá mi ṣe. Are they full-time or part-time, or just coming when you need them? Wọ́n máa ń ṣiṣẹ́, tó bá ti ṣiṣẹ́ wọn tán, máa fún wọn lówó wọn. Kì í ṣe pé kí n fi kán ṣe less, kì í ṣe part-time. Máa fún wọn lówó cash. Cash mo máa ń fún. Okay. Okay. For people who want to start cassava farm, who want to buy cassava from you, or who want training, how can they get in touch with you? Wọ́n máa ṣe, tó bá ti pè, tó bá ti wá, èmi á ṣe bí máa bá wọn sọ nǹkan tó ń lò láti ṣe. 080 38 97 308. 080 38 97 308. Thank you so much, sir, for having us in your farm. We wish you the very best in your agricultural, especially cassava business. Ẹ ṣé, sir. Ẹ ṣé o. Thank you for having us. Ẹ ṣé. Ọlọ́run á ràn yín lọ́wọ́. Dear viewers, you heard it all from the cassava master. For every fufu you eat, for every gari you eat, there is Mr. Idowu Cassava involved. Thank you so much. If you are new to our channel, kindly subscribe, click the notification bell, like, comment, so you never miss an episode on agricultural matters. Until then, peace.